Второе выступление на клубе мое. Первый раз я пользовался искусственным интеллектом, но я им пользовался в ограниченном формате. Идеей, что он мне просто и загрузил в абсолютно новый для меня инструмент, который называется ноутбук LM. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет из массы источников делать разные вещи. Видео, аудио. Причем это делается все на автомате. Это все предыстория еще пока. Я сначала не разобрался, запустил, и видеопрезентации, из того, что Андрюша ограничил все 10 минутами, а я говорю много, я решил, что я себя ограничу и сделаю 6 минут. Валентинов давать 20-30 минут. Но он сказал, что мне больше 10 не надо. Я сказал, хорошо, пусть так, не важно, не суть. Ну, короче, я решил, что видео мне поможет, потому что в 10 минут я по-любому не вложусь, если сам буду болтать. Это было ограничение. И когда это было мое первая проба пера с этим инструментом, и оказалось так, что язык там английский. Потом я понял, как настроить русский язык, но он генерит не вариант одного и того же, он генерит новый вариант. И он сгенерил новую презентацию по-русски, я сделал две, они тоже красивые, но на английском она получилась реально более праздничная, более новогодняя. Я поэтому решил оставить на английском. Как бы можете вообще ничего не понимать, потому что там картинки вы поймете по смыслу все по-любому, а подстрочник вы потом прочитаете в удобное вам время. Это предыстория. Значит, задана была тема «Волшебная палочка. Принцип действия». Для меня принцип действия волшебной палочки – это архетип. И вы из презентации поймете, что имеется в виду. Ну и, соответственно, из палочки вырастает все, что хочешь, даже вот такая красота, которая на заднем фоне. А первоначально это вот... Я хотел найти обезьянку, которая из клетки тянется через решетку и яблочко пытается палкой поймать. Не получилось, поэтому я картинку сгенерил через шедевром. Через шедевром. Ну, а теперь кино. Из яблока уже кино, да, огонь. Да. Не то, что просто ковыряю. Просто же архетип, простая палка. Okay, so let's jump right in. We all think we know the magic wand, right? You know, it's a staple of fantasy, a prop for stage magicians. But what if I told you that simple stick has a secret history thousands of years old? One that connects ancient shepherds to modern technology. Because when you see this, your mind probably goes straight to wizards and fairy tales. But the real story? Well, it's way more complex. And honestly, it's so much more interesting. So we're gonna peel back all those layers of pop culture to find the truth that's been hiding in plain sight. This isn't just about stories, you see. It's about a really fundamental human idea. Over the next few minutes, we're going to explore the wand from 3 different angles. First, as this universal archetype. Then, as a physical interface for actually creating change. And finally, as this timeless symbol of power. So, let's start at the very, very beginning. I mean, before it was magical, the wand was just a stick, a branch, the most basic tool and symbol you can imagine, available to anyone, literally anywhere in the world. And that's exactly why it's such a powerful archetype. You know, this idea of a stick held in the hand, whether it's to point at something, to support you, or to show you're in charge, it's a pattern we as a species have come back to over and over and over. It's basically an extension of our arm and of our own will. So, how did this simple stick become a channel for magic? Well, its journey from the practical to the paranormal is just fascinating. And it stretches all the way back to the dawn of civilization. And you can see this amazing evolution right here. It starts as a shepherd's staff, a tool for guiding and protecting your flock. Then that idea gets a little more abstract, right? It becomes the scepter, a symbol of a king's authority to guide and protect his people.
From there, in traditions like Zoroastrianism, you get the barzum, a bundle of twigs, which becomes a ritual tool, a literal bridge between our physical world and the divine. And this quote from the folklorist Vladimir Prop, it just gets to the absolute core of the magical belief. The idea wasn't that the wand was just dead wood. No, it was a vessel. It contained the life force of the tree it came from. It was a piece of living, breathing nature that could transfer that vitality. Now, this wasn't about just picking up any old twig you found on the ground. Not at all. Historical magic wasn't this chaotic fantasy thing. People saw it as a craft, almost like a science, with incredibly specific rules, materials, and procedures. This is where it gets really, really specific. If you wanted to make a proper wand, you couldn't just wing it. You had to follow a very strict, very detailed instruction manual. For instance, let's look at the famous medieval grimoire, The Key of Solomon. The instructions are just unbelievably precise. You need a hazelwood branch from a tree that hasn't fruited yet, which implies this kind of virgin potential. You had to cut it with a single clean strike, symbolizing a clean break. And you had to do it at dawn on Wednesday, the day associated with Mercury, the messenger of the gods. Every single detail was just steeped in symbolism. And the material you used was critical. The choice of wood was like its own language. Oak was tied to Jupiter and its authority. Ash was connected to the sun for healing and protection. And elder, which was often kind of a feared wood, was linked to Saturn and used for things like banishment. The material literally determined the wand's purpose. But then, something big shifted. As the age of science started to dawn, the wand's power pivoted from bending the laws of nature to bending the laws of human perception. So welcome to the world of stage magic. Here, the wand becomes the ultimate tool of misdirection. Its power isn't supernatural anymore, it's psychological. The magician uses it to command your focus, to make you look over here, while the real magic is happening over there. It's an interface for directing human attention. And that idea of a wand as a precise interface for directing your intent, it didn't just stop with stage magic. In fact, it's making a huge comeback today as we figure out how to translate human gestures into digital commands. Only this time, the magic is coated in silicon. I mean, just look at some of the patents for modern smart wands. Inside, you'll find an accelerometer to sense motion, just like a flick of the wrist, and a gyroscope to track its position in space. They turn these physical gestures into digital commands. Some can even use biometric data to make sure only the owner can use it by recognizing their unique spell-casting motions. It's like the key of Solomon for the digital age. It's wild. So, okay, we've gone from a shepherd's staff to a sorcerer's tool to a stage prop and now to a gaming controller. What's the one common thread that ties all of this together? Well, the parallels are pretty striking, aren't they? In the past, you had an incantation, a ritual gesture, and you were channeling divine power. Today, you've got a voice command, a swipe gesture, and you're channeling processing power. The actions are shockingly similar. At the end of the day, it's all about converting intent into action through a focused medium. So here's the crucial takeaway. Whether that energy is metaphysical or psychological or digital, the wand's function has never really changed. It is, and it always has been, a tool for focusing your will and directing it outward to create an effect in the world. You know, this analogy just sums it up perfectly. A wand is like a conductor's baton. It has no power on its own. Its whole purpose is to take the chaotic, random noise of the world, or an orchestra, or a computer, and shape it into something coherent, something intentional, something beautiful. So I'll just leave you with this thought. The archetype of the wand is literally all around us, in the everyday tools we use to shape our world. The only question is, what symphony are you going to create with yours? Все. Знаете, что я хотел сказать, презентацию, если ты включишь, последний слайд, который объяснит то, что в подстрочнике написано, более-менее. Смысл в том, что мы, волшебная палочка воспринималась как архетип, и потом, как этот архетип прошел через историю, от посоха пастуха, который защищал свое стадо, через скипетр, через всякие инструменты, тоже похожие на палочки. Да? И сегодня мы тоже имеем подобные инструменты, типа телефонов, типа пультов и прочее.
И смысл все время один и тот же. Мы свое желание или свое намерение фокусируем, и это вызывает при помощи инструмента, вызывает некий эффект в мире. Понятно. И для меня принцип волшебной палочки — это Нажал, получил. нажал, получил. О, как хорошо, что мы Ну. как раз вот я отдал пальму первенства вам, сударь. Вот. Потому что у меня другая история, как бы именно. И она будет как раз хорошо работать после вот этого. У меня будет история, жестко критикующая не тебя, а восприятие твоего ИИ. А давайте Сергею зададим вопрос. То, что Да, я хотел включай сказать, свет. то, что я хотел Продолжим, сказать да. на фоне, ребят, на самом деле, вот инструмент, которым я попользовался, да, из того, что я пользовался не первый раз, он для меня был тоже волшебной палочкой. Точно. И Да. почему я выбрал именно этот? Потому что не столько из-за текста, тексты можно любые делить, сколько из того, какие он в этом случае картинки сгенерил. Картинки были реально какие-то вот такие волшебные, новогодние. Картиночки. Картинки сгенерила и... Это Да, все да, да. сделал он.